Her voice still reverberates in our ears. Her commanding tone and impeccable pronunciation haunts one's memories. That's how she arrested the hearts of one and all, carving a niche for herself which still remains unfilled. That is the eminence of K.B.Sundarambal, who came to be more popularly known as KBS, the ultimate legend. She achieved laurels not only on stage, but in cinema, politics, and even in the spiritual circle with her outstanding talents, and was the reigning queen in all her efforts. She carved a niche for herself in the film industry and was paid a whopping 100,000 way back in 1935, which no other artist was paid. Born in Kodumudi, a small hamlet near Coimbatore on the 11th of October 1908, as the eldest daughter of a poor family, she was christened Sundarambal by her parents. Poverty is painful, but it is even more painful to suffer from poverty at a young age, is the literal meaning of those verses. There is absolutely no doubt that KBS would have recollected her childhood days when she happened to render the lines of poetess of Vayar in her arresting voice when she was at the prime of her career. Though Goddess Saraswati, the representation of education and arts, failed to bestow the young Sundarambal with education, she was generous enough to shower her with a divine voice with which she entertained the local folks. She was beckoned by them to sing at temple festivals, and her fame spread up to Andipatti. The then Zamindar of Andipatti sent for the child prodigy and was overwhelmed by her excellent voice. Enthralled by her talent, the Zamindar bequeathed the kid with gold, silk, and other finery. It was now Velu Nair and Rajamani Amma, the famous theatre group of those days, came to camp at Karur, a nearby village, to stage a very popular play. The group was running short of appropriate child artists to play the characters of the children of the heroine, Nallatangal. இந்த ஊர்ல இந்த பொண்ணு நல்லா பாடும்னு கேள்விப்பட்டோம். நாங்க இந்த ஊர்ல நல்லதங்கால் நாடகம் நடத்த போறோம். And her life on stage began, making it a turning point in the child's life. Days passed by, and it was time for the troupe to shift camp to a different base. The child yearned to be on stage again, and her heart was filled with the burning passion to perform on stage. Her family was reeling under poverty, and the words of Govindarajulu Naidu, the troupe's harmonist, inviting her to visit him in Chennai, rang in her ears, and the young Sundarambal silently boarded a train, even without bothering to inform her poor mother, Balambal, to reach the then Madras Pattinam with the sole intention of rendering soul-stirring music. She toned her skills gradually in the troupes of Govindarajulu, Puducherry Thanuvammal and Karuppai Ammal respectively. The fan following grew multifold,
and she got opportunities to act in special plays. In 1917, Shanmugam Pillai, a stage agent, bagged her a wonderful opportunity to act in plays to be staged in Ceylon, the present-day Sri Lanka. At 15, she was already scaling to the top and set a record by playing the female lead known as Stri part, which means female part or character. Apart from this, she also donned the grease paint to play the male lead, which was then called as the Raja part. On one hand, KBS was rocking the stage with her sterling performances, and on the other hand, her mentors had trouble in finding a suitable artist to match her recital in her exquisite high-pitched voice, and they made S.G. Kittappa wear the grease paint to become her Raja part on stage. The couple became a rage among the audience instantly, and they enjoyed a huge fan following, and they had to tour around Burma and Ceylon to fulfill the audience's appetite and perform at packed houses. அந்த காலத்தில் கிட்டப்பாவும் பெரிய நடிகர் பெரும்பாடகர் பெரிய பாடகர் அவரும் இந்த அம்மாவை நடிப்பாங்க. 20 திருமணம் செய்துட்டாங்க. எனக்கு சொல்லுவாங்க, அதாவது வேடிக்கை என்ன கேட்டால், கிட்டப்பா வந்து வள்ளி திருமணம் நடத்துல கிட்டப்பா வந்து வள்ளியாக நடிப்பார், இந்த அம்மா வந்து முருகனாக நடிப்பாங்க. ஆகவே அந்த காலத்தில் பிரபலமாகி யாரும் மறக்க முடியாத ஒரு நடிகையாக திகழ்ந்தாங்க. Their audience were ready to sacrifice anything to watch this couple perform on stage. Audience who were unable to get tickets for the show stood outside the auditorium so that they can listen at least the songs rendered by the duo. Such was the quality of rendition that even without mics, their voice travelled to reach the audience. K.B.Sundarambal வந்து யார்கிட்டையும் போய் அவங்க படிக்கல, யார்கிட்டையும் போய் சங்கீத அபியாசம்லாம் பண்ணல, அவங்களாவே அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா, அவங்கள்ட்ட இருந்த இயல்பான ஒரு முறை தான், இயல்பான திறமையின் காரணமாகவே அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. சுந்தரம்பாள் கிட்டப்பாள் நாடக பாடல்களை கேட்கறதுக்காகவே வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் முன்னாடியே வந்து இந்த அட்வான்ஸ் புக்கிங் இன்னைக்கு சினிமாவில் நம்ம பார்க்கறது மாதிரிலாம் நாடகத்தில் இருந்திருக்கு. பர்மாவில் நிறைய மாண்ட்லே, அதுக்கப்புறம் தமிழர்கள் நிறைய இருந்த பகுதியிலெல்லாம் நாடகம் போட்டிருக்காங்க. நாடகம் போட்டு கடைசி நாளில் என்ன செய்திருக்கிறாங்க, K.B.Sundarambalayயும் கிட்டப்பாவையும் ஒரு பெரிய சாரட்டில் வச்சுக்கிட்டு தமிழர்கள் இருந்த பகுதிகள் முழுக்க அழைச்சிட்டு போய் மாலை மரியாதையெல்லாம் செய்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க. பொதிகை மலை ஓரத்திலே. The record, which she cut first, was released in 1926 and was a real chartbuster. It was Columbia Recording Company who took her mellifluous voice and fame worldwide by releasing more records rendered by KBS. In the year 1919, the mass execution that took place in Jallianwala Bagh shook the entire country, and the impact was heavy in the state of Tamil Nadu. As a result of this impact, stage artists rendered numbers penned by Mahakavi Bharatiyar and Madhurakavi Bhaskaradas. K.B.Sundarambal's voice outnumbered all others during these days.
பேச கவி பாடி பெருமை செய்ய கம்பனில்லை கற்பனைக்கெங்கில்லை என்ற காளிதாசன் கவி பாடி பெருமை செய்ய கம்பனில்லை. She followed the footsteps of her husband S.G. Kittappa and was drawn towards the motives of the Congress movement. She spun thread on the charka and sent it to the Congress committee. She also wore khadar fabric, which she carried and marketed on her own, and later donated the sale proceeds to the Congress committee. In 1931, Motilal Nehru passed away, and KBS paid tribute to the hero by rendering the number Motilal Nehru Marindari on the initiation of Satyamurthy, one of the Congress leaders of Tamil Nadu. Followed by this, she continued singing in public meetings conducted by Satyamurthy and ignited the patriotic feelings in the hearts of citizens. Gandhiyo Parama Yezha Sannyasi, Gandhiyo Parama Yezha Sannyasi, Karudum Sudandira Rana Vishwasi, Shanti Najavi Viva Sayajudesi, Samattuva Sudandiram Dharmuvanyasi. KBS was only 25 when S.G. Kittappa left for the heavenly abode in 1933. She embraced sagehood and chose to wear only whites and abandoned jewelry. She refused to even act as the pair of any male, be it stage or screen. அவர் இறந்த உடனே அந்த க்ஷணமே அந்த நகைகள் எல்லாம் கிளட்டிட்டு அந்த பொட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படியே சன்னியாசி மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. அப்ப இருந்தே அவங்க அப்படியே அந்த வெள்ளைப்படவையும் அந்த விபூதி பட்டையோட இருந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தியாக வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. With the advent of talkie films in 1931, many production houses started making stage plays into celluloid film, and there was tremendous response for such films from the audience. It was now that a leading producer, Kishan Chand Das, wanted to reproduce Nandanar, a popular stage play of those days, and it was none other than KBS who donned the grease paint as Bhakta Nandanar, the male lead, and was paid an astounding remuneration of rupees 1 lakh, which was indeed a dear amount those days. Criticism was aplenty about a female artist playing the male lead on screen. But against all odds, the film was released in 1935 and was a super-duper hit at the box office. It is indeed unfortunate to learn that the present or future generation would never get to watch this movie in any format, as the negative of this film was licked by the tongues of fire and was burnt to ashes. Realizing the impact of her voice amidst the people, Satyamurthy and Bhashyam took K.B.Sundarambal to the ashram where Gandhiji was staying then and introduced her to the Mahatma. Gandhiji, who had already known about KBS, requested her to take part in the freedom struggle, to which she readily agreed and took a very active part in the struggle against the British. In the state assembly elections held in 1937, KBS campaigned vigorously for the Congress. She toured around the entire state of Tamil Nadu with Satyamurthy and Kamaraj. The celebrity status that she enjoyed in the film industry added more value to her speeches, creating more impact on the people. Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi acknowledged K.B.Sundarambal's services to this nation and had high esteem on her.
அடிமையனும் விலங்ககத்து அன்னைதனை அரசாளாமைத்தையா மிடிமை பிணிபகை அனைத்தும் வீழ்த்துதற்கு வீறு கொண்டு நின்ற மேலோ கடிதினில் நீ மறைந்தனையே. K.B.Sundarambal's soul-stirring rendition of sorrowful songs on the Mahatma after he was shot dead spread as a soothing medicine across the mourning nation. கந்தா உன்னை நான் வந்தடைந்தேன், கந்தா உன்னை நான் வந்தடைந்தேன், கந்தா உன்னை நான் வந்தடைந்தேன், கந்தா உன்னை நான் வந்தடைந்தேன், என்னை காப்பதும் கடமையா. The urge to propagate Tamil music prompted her to join the Tamil Isai Iyakkam, a movement started by Annamalai Chettiar to promulgate Tamil music. She rendered her services to this movement by singing only Tamil songs on stage. K.B. சுந்தராம்பாள் ஒரு இசை மேதை, அவங்க இசை குயில் என்று கூட சொல்லலாம். நார்மல் வாய்ஸ்லேருந்து அவங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வாய்ஸ். அந்த குரல் என்பது வெங்கல குரல் என்று சொல்லுவோம். அதாவது 4.5, 4, 5, 6க்கெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக மேலே அவங்க ஹை பிச்சில் பாடுறதுங்கிறது ஒரு தனித்திறமை உள்ள ஒரு பெண்மணி. தமிழ் இசை இயக்கம் அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே தெலுங்கு பாடல்கள் நிறைய தமிழ்நாட்டில் ஒலித்து கொண்டிருந்தது. கர்நாடக இசையிலும் தெலுங்கு பாடல்கள் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுக்கொண்டும் ஆக்கிரமித்து கொண்டும் இருந்தது. நல்ல பாடல்கள் தமிழில் இருந்தும் யாரும் பாடுவதற்கு முன்வரவில்லை. அந்த காலகட்டத்தில் அதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் என்பதிலும் திரு K.B. சுந்தராம்பாள் அவர்கள். ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று அவர்கள் குரலில் பாடும்பொழுது சுதந்திர தாகம் எடுத்தது. அரசியலிலும் சரி கலைகளிலும் சரி சிறந்து விளங்கிய இந்த நூற்றாண்டு பெண்மணி என்று அவர்களை சொல்லலாம். KBS was an ardent devotee of Lord Murugan, the god of Tamil language. This devotion made her raise funds through her programs and contribute the proceeds towards the construction of the famed Vadapalani Murugan temple. In the year 1953, her film Avvaiyar, produced by S.S.